Всем привет, я решил тут снять игру Вампир. Ну, сам ее хотел поиграть. И второе. Я эту игру уже снял на самом деле до этого, но меня не было слышно звука игры, тоже просто видео без звука. Буквально без звука. Может, наушники сели, они у меня беспроводные. О, интересно, мне пошло. Так что какие-то вещи я просто не буду говорить, чтобы создать интригу, если кто не знает там какие-то вещи. Какие-то вещи я буду стараться делать будто это первый раз вижу. У меня тут было сохранение и удалил. Так, настройки я уже тут все настроил на самом деле. Я вот не знаю, автоприцел не стоит, вибрация. Вообще-то автоприцел не будет мешать. Так, вот клавиш. Я еще посмотрю. Управление джойстики. Смотрите. Кстати, я только сейчас видел. А нет, это не играет джойстик. Так, ладно. Это и так все стоит, конечно. Кстати, полностью проверено. Так, видео вообще. Так, ну, в принципе, тут уже все есть. А тут уже все есть. Он не изображен стоит. Ну ладно. Вот это не есть. Я просто не замечаю. Хорошо. Яркость нормально. Так, давайте. В этой игре сложность зависит от ваших действий. Там, что еще было? 12 dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Теперь я только понял, что он имел в виду. Первый раз, когда я играл, записывал, я по-другому. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Да, труп просто. Я вообще думал, что он здесь не ждет. Только труп. Да, я там даже видел, что у меня там не началось, и то, что он так очень плохо ходит.
Короче, думаю, что он выходит. И тут, кстати, вот так цепляться нельзя. Да. Реально казалось, что он спит, что это где-то в другом мире находится. Thirsty. So thirsty. Я ничего не буду говорить. My sweet brother. What have you done? Mary! Oh, no! Mary! Hold on! Please, hold on! Oh, God. Да, я тогда удивился. Его не спится. Это не остановило. No, no. It's a nightmare. No! Please, a moment, let me explain! Тут такой, кстати, резкий переход, а снимать как игру, что так не замечаешь. Откуда These есть? patrols are after me. No, Да, no, они don't идут. shoot! Так, ну идем. This is a nightmare. Ну да, это безумие. I need to get out of here. Нельзя с тобой все просить. Я это просто видел, поэтому This can't be happening. сильных эмоций я просто не показываю. No, please, Так кто там? stop! Блин, I mean you no harm. я их не буду говорить. Это я точно говорю. What's going on? Да, Oh, Mary. а, он What have I провел done? это просто уклоняться, он не может. What's all this about? А как я вообще брать No. на месте? I can defend myself. Вообще-то идти не нужно, на самом деле, ну ладно. Да, покажу просто, там Who are за you? нету Байден. Stay back! Don't let it out of your sides! Как измениться? Sorry, but you left me no choice. Ну, оттуда что? Я Who вообще are you? думаю, что там Stupid beast! можно выйти. Остальные не да. Стой. Блин, Sorry. простите. Ну да, простите. А, ну такой. Ну, вот этот чувак не бесит, No, который зовут. please, stop! Вот именно. Стой. Стой. Не давай. Who are you? Murdering bastard! I'll take his head! Блин. What do you want?
Да. Я, кстати, не знаю, почему, когда меня ранят, они сокращают мой максимальный уровень. А нет, может быть, и такие, ладно, я на себя выпал. I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me. The sun. It feels like it's burning me to the bone. А путем элементов, в том числе огонь, наносит повышенный урон, снижающий ваш максимальный уровень здоровья. Я, кстати, не помню, как мы поднять здоровье. Ну, походу делают, блядь. I need to find somewhere to hide. Так. Ну, по-любому. Let me go! А как быть? Зря, конечно, оказался. Я тут говорил, помогу не умереть. Отсюда спокойно потом не умереть. Так что я чуть-чуть есть, я улыбаться. Is anybody there? The place seems abandoned. I should be safe enough here. Так, ладно. О, нет, я не видел. Brother, what have you done? Mary! Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Ну, как он днем будет ходить, если он солнце дается? Wait, this one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets, are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Gold watch. Beautiful it is. We fancy it and share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. Вот и опять как он там оказался. И он умер, по сути, все, он живет. That's impossible. Пульс нет у кого, пульс нет. У него? Надо посмотреть на него. Его лицо сгорело. Я не то, что пульса не будет. I had better remain here until nightfall. А, это выход. А, это закрыто. А, пока утро, что ли? Понятно. Может, у него кольцо? Солнечное, что ли, решать от солнца, как в сериалах. Первый взгляд вампира. Dreams for the Red Queen that sleeps under crown of stone, that she might linger longer, her eyes as white as gold. Who goes there? A prayer for the summoned by warrior song. A child born from darkness must take scent of his path. Who's there? Are you referring to me? No! No! I still have so much to accomplish.
still have so much left that needs doing. Да, он идет прибавить. Да. Или я собрался. Не помню. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! No. There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. No, it never got easy. Есть такое. Есть такое, что не так легко. Окровавленный дневник. 15 октября. Почти не спал. Бекки всю ночь кашляла и бредила в лихорадке. Утром я услышал громкий шум. Несколько мужчин работали на большой машине, которая копала большую яму. Она похожа на механическую лопату. Может пойти туда и спросить, не найдется ли работа для меня? Бекки нужны лекарства. 16 октября. Я поговорил с людьми, которые управляют механической лопатой. Они сказали, что копают по всему Лондону братские могилы. Правительство принимает меры предосторожности. В городе новые эпидемии. Грипп вернулся. Работы и не нашлось. Ночью Бекки немного поспала. Питейная закрыта, а другой работы в районе нет. 19 октября. Я отправился в Лондон за едой и лекарствами. Поезда не ходят. На дороге через Темзу и обратно ушел целый день. Бекки как-то стало лучше. Я сварил суп, и она поела. Я не нашел лекарств, купил только пару шприцов и немного снотворного на черном рынке. Денег у нас больше нет. Может, завтра пойти в Пробудильскую больницу? Она далеко, а я боюсь оставлять жену надолго. Подождите. Сейчас мы это почитаем. Так, что я тут делаю? Вижу. 19 октября. Через несколько часов после еды Бекки стошнило. Она так исхудала, что смотрю на нее и плакать хочется. Она сказала, что по ночам на улице кто-то разговаривает. Она говорит, что хочет мяса. Где найти мясо? Завтра забаррикадирую двери и окна, чтобы защититься от мародеров. 21 октября. Люди, управляют механической лопатой, прекратили копать могилы. Вчера ночью я слышал крики. На них, похоже, кто-то напал. Теперь там только несколько лодок, с которых днем и ночью сбрасывают трупы в огромную яму. Стоит страшный огонь. Нужно было уйти отсюда еще неделю назад. Но Бекки отказалась. «Я лучше умру», — сказала она с усмешкой. «За что она так меня мучает?» 22 октября. Бекки только что напала на меня. Она прыгнула на меня с лестницы и попыталась укусить. Мне пришлось ударить ее, но она дала сдачи. Я побежал наверх и заперся в спальне. Она плачет что-то бормочет снизу. Я достал пистолет, который хранился в нем войны. Возможно, мне придется выставить из него собственную жену. 23 октября. Я совсем не могу заснуть. Бекки всю ночь царапала дверь, просила о помощи, умоляла ее спустить, и мне не хватило духа. Я просто жду, когда она умрет. И уже недолго осталось. Думаю Бога о том, чтобы все поскорее закончилось. 24 октября. Я так хотел есть, что утром спустился вниз. Бекки сидела в кресле у камина. Она тяжело дышала, словно собака, и молча следила за тем, как я передвигаюсь по комнате. Я навел на нее пистолет, но она не отреагировала.
Я не смог нажать на курок, просто вернулся в свою комнату. 25 октября. В доме тихо, словно в склепе. Больше никакого шума. Бейки умерла. Прости, любимая, я не смог тебя спасти. Скоро мы будем вместе. Так, это что здесь? Ссылки? А чё? Дать вас понять лечение. Вот это рецепты есть, кстати, оружие можно собирать и рецепты чего-то. И тут говорите, он доктор будет. Как вот Сталин изучал. Но подручное оружие уже левое огнестрельное оружие. Ну все. This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. So be it. Rational thinking only. Я вообще думал, что я убил своего персонажа в самом начале. Ну, я молодец. Но все это так и выглядит. Скажем, что дистанция один. Я даже бы не убил себе так. Да не умер, чувак. Как бы там ни был тронутый. This is absolute madness. Это I've не lost touch with the real. Madness it is, as mad as the moon, who tames blood in sunlight into a glowing reflection. Так, тут надо прокачаться. Убежище можно вдохнуть и развить навыки. Кто получит уровень лучше, а вампирскому он будет стать опыт. Хорошо, доступно навык. Аутофобия. Вампир финансирует своей кровью, чтобы восстановить обычный повышенный урон, а также скорость восстановления мышц, нервов и костей. Со временем вампирский навык становится настолько сильным, что обескровит даже бывалых охотников на вампиров. Вампиры отнюдь не бессмертны, они быстро регенерируют, но стоит лишить их этой способности, как они предстают быть непобедимыми. Но взамен она отнимает, вы расходуете свою собственную кровь, чтобы мгновенно восстановить здоровье. Вставлять. Надо сильно с опыта, что у вас будет блокировать наступательный навык. Когти, обзор. Теневой туман, выключайте теневое облако в своих ног или ног на ног цели. Через короткий промежуток времени облако взрывается, наносит большой урон. Кровавое копье. Вы бросаете соединение с краей копья, которое проходит сквозь всех врагов перед вами. Это сложно образовывается немножко. Удар в ближней дистанции, который наносит всем живым существам перед вами. Мне там нужно. Как и многих других хищников, жадно оградил вампиров когтями вместо ногтей. Это естественное оружие легко взрывает ткани и быстро рассекает артерии жертвы. Выпуская когти, и ты увидишь людей в свете, как мягкое и нежное мясо. Удар близ дистанции, потому что рано можно восстановление дистанции короткая становится. А можно на дальней голову. Нажать на окно, чтобы восстановить изменения. Состояние организма, кровь, укусы, боец, мертвого, кровная цель защиты.
Интересно, ладно. Я даже не детская такая, но зажимать. Если его... That voice in my head. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Вот он мне такая. Вот все карта. Подождите, игра. Да, пожалуйста. Вот тоже будет. Ладно. Где там не подставится. Давайте ходить. These people want me dead. I need to leave now. У него классная способность. Сейчас Here's the leech. Here! Вау. Шикарная способность. My head's spinning. Так, красный, вот что оно It's закрыто. locked. Закрыто. Откроет конфликт. Все, не пытаться открыть. Вот что он любит. Оружие для улыбки. Оружие, овладевающее фруктами, скажем, не остается. Что-то не рисовать. I'm still in Southwark. I must reach the West End. А где Лондон находится? Так, вот это да. Сейчас надо будет проблема. Да, глушить. Die, vermin! И вот теперь, я понял. F, что укусить. Укусив врага, вы получаете книгу для применения алкоголя в становлении силы. Какой надо применение книги? Ну, много крови надо. Вот и все. There's a strength I never knew I had. Так. It ain't human! А как тут использовать способность? Так, я сразу не попаду. Игра не тупит. Подождите, я что-то потерялся. Нет способности, я нужно делать. Так, ладно, сейчас. А, вот же они. This shouldn't be possible. Не так просто. Every fiber of my being is a fire. Да, не надо, так. Давай, I feel like a child learning the limits of my body. так, отстань от меня. Не делай ничего. Нет. Я уже не хочу выйти по ладно с ним. А он хочу делать. Он дать мне способность. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. Тихо. Скажи, как мне туда понять? Ладно.
Он оставил неплохо. The dizziness from the jump. I can now control it. Ну да, он нажимал чуть, так сказать. Ну, как раз меняется такие игры. Как такая игра еще дизайн. На ней еще дизайн кстати, он надпись. This is despicable. Если хочется, I can't believe I'm doing this. What will London have to say to me? I've so many questions unanswered. Я это не видел, касался. А вот это видел. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Вот он, Fresh blood. The smell is so это то, что strong. было в самом начале, когда ходил в темную битву с тылами. Where has everyone gone? I have this thirst for blood. At last, a little life. There's gotta be something can be done to get out of this bullshit mess. Смело какая-то общественность, на самом деле. My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Thank you. Goodbye. Я специально стал, чтобы вы видели, потому что You again. What can I do for you? Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. Where am I? Where is this place? You're at my bar, sir, the Turquoise Turtle. The last ray of light in this dangerous part of town. So you're open all night? Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business. You hear me? This is a respectable establishment. Not long ago, this sort of mess was giving me a laugh.
Даже не знаю, как. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm. Saith the vampire. Present yourself. I need a word. Would anyone? Могу так как на работу. Обычный квест. Well, that's something I can do for you. And who might you be? I'm not sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. You seem the expert. How would that be? I have my secrets, as you have yours. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docs have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. And what exactly is this brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We are both chasing the same shadow. A shadow, indeed. Yet I heard his voice in my head. There was a moment I believed I was mad. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? I will at last have the answers to my questions. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Not long ago, this mess would have given me a laugh. Знаю, кто знает, но я хочу сначала посмотреть об этом Are they stupid or something?
Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. I'll leave you to your bottle then. Когда я до этого подходил, он совсем другие вещи рассказывал. Это он знает. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, now all these terrible murders. The murders? What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog? What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. What have you heard about the epidemic? There's a Spanish flu. Yeah. Killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. What is this place? This is Tom's bar, the Turquoise Turtle. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. Okay. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please, tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the canning factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one here. They used to be good mates. But recently, well... Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Подсказка о горожанах. Вы получили подсказку, если есть личная информация о горожанах. Если есть личная информация о горожанах или человеке, который с ним связан. То, что было здесь справа от меня, слева,
Я не знаю. Вот информация отображения. Качество крови. Ценность алтоновый мешок нет никогда были близким делать. Осмотр сказка работы медицины для Пробудился. Витамины сердца отдачные ребенок. Да. Это вот этот. Который выключился. Решил следует. Если не все. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Техника выражения. Вы можете строить выражение, поделиться своей информацией, если это подсказка. Я разговаривать с тем, кто был по-другому на самом деле. Немного диалог. Университетская линия по-другому. Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What do you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Окей, ребята, давайте на сегодня все. Кому нравится, ставьте лайк на дизайки, подписывайтесь и... Да, подписывайтесь и все.